స్వాగతం. 1978-82 బ్యాచ్ 40 years యూనియన్ మీట్కి ఇచ్చేసిన మా మిత్రులకి వారి సతీమణులకి అందరికీ ఆర్థిక స్వాగతం. ఒక 2-3 నిమిషాల్లో మనం ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం. బీసీ గారు వస్తున్నారు. వచ్చిన తర్వాత ఒక 2 నిమిషాలు ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా టెంటేటివ్ ప్రోగ్రామ్ అందరికీ మీకు అందరికి తెలిసి ఉండొచ్చు. బై 1 o'clock ఇక్కడ మీటింగ్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. మనం 12:30 వరకు మీటింగ్ ఉంటుంది. 12:30 నుంచి 1 o'clock వరకు ఫోటో సెషన్. అంటే అందరూ మనం విత్ ఫ్యామిలీస్ గ్రూప్ ఫోటో, తర్వాత వితౌట్ ఫ్యామిలీ ఫోటో ఒకటి, అలాగే బ్రాంచ్ వైజ్ ఫోటోస్, బ్రాంచ్ వైజ్ మనకి ఫోటోస్ తీసుకున్నాం. తర్వాత 1:30 to 2:30 మనం 2:30కి మీల్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. ఎందుకంటే మనం మొడ ఫారెస్ట్ కోరింగా వెళ్తున్నాం. 2:30కి ఎగ్జాక్ట్ 2:30 కంపల్సరీ బయలుదేరే విధంగా మనం ప్రోగ్రామ్ ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మళ్ళీ అక్కడ చీకటి పడితే కొంచెం ఇబ్బంది ఉంటుంది. మరాడలో 4:30కి కూడా క్లోజ్ చేస్తారు.
కాబట్టి 2:30 వెళ్తే 3 o'clock వెళ్ళిపోతాం. 3 to 4:30, 5 వరకు అక్కడ ఉందాం. అక్కడి నుంచి ప్రొసీడ్ టు తిండి. అది ఇవాళ ప్రోగ్రామ్. రేపు మార్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే మనం ఎర్లీ మార్నింగ్ ఢిల్లీ నుంచి ఫస్ట్ బోటింగ్ 9 o'clock, 8:30 నుంచి టైం బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది. మనకి 7:30 to 8:30 బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకుని 8:30కి బోటింగ్, 8:30 to 9:30 బోటింగ్ చేసిన తర్వాత వచ్చి 2 hours అయితే 10:30 అవుతుంది. మనం అక్కడ సిచ్యువేషన్ బట్టి 2 hours 1 hour అనేది మనం డిసైడ్ చేసుకున్నాం. తర్వాత 10:30 నుంచి మనం అంతర్వేది గుడికి బయలుదేరాలా. 11 o'clock అంతర్వేది గుడికి వెళ్తాం. 11 to 12:30 గుడిలో దర్శనం. 12:30కి ఏమో గోదావరి సముద్రం కలిసి ప్లేస్కి వెళ్తాం. తర్వాత లైట్ హౌస్ అవకాశం ఉంటే లైట్ హౌస్ ఎక్కగలిగే వాళ్ళు, ఈ వయసులో మోర్ యాక్టివ్గా ఉన్న లైట్ హౌస్ ఎక్కగలిగే వాళ్ళు ఎక్కి మొత్తం ఓవరాల్ ఈస్ట్ గోదావరి, వెస్ట్ గోదావరి, కాన్ఫ్లుయెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ రివర్ గోదావరి సీ చూడొచ్చు. చాలా పిక్చర్స్ గా ఉంటుంది. ఇది ఒక గోదావరి పక్కన గెస్ట్ హౌస్ ఉంది. గెస్ట్ హౌస్ దగ్గర మనం లంచ్ తీసుకుని అక్కడ ఉండి 3:30 నుంచి మళ్ళీ మనం రిసార్ట్స్ వస్తాం. రిసార్ట్స్ లో 4 to 6 అవుట్డోర్ గేమ్స్, 6 to 7 రెస్ట్ తీసుకుంటాం. మళ్ళీ 7 నుంచి బ్యాంకెట్ హాల్లో మన ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి 9 o'clock వరకు. 9 o'clock నుంచి మనం డిన్నర్ తీసుకుంటాం. అది మన ప్రోగ్రామ్. కన్వీనియంట్ గా మనం ప్లాన్ చేసుకునే ప్రోగ్రామ్. ఇది 3 రోజుల టెంటేటివ్ ప్రోగ్రామ్. ఛాన్సలర్ ప్రసాద్ రాజు గారిని డయాస్ మీద రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఈ కార్యక్రమం చేసిన మన ప్రిన్సిపల్ గారికి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఆయనకి టీవీ కావాలి. ముందుగా మన శ్రీనివాస గారిని వచ్చి ప్రార్థనా గీతం ఆలాపించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. అందరి వాడు, మన అందరి క్షేమం కోరేవాడు, మన అందరి విషయాలు పరీక్షించి నడిపించేవాడు, మన ఆనంద బ్రహ్మ ఆనందని వేదిక మీద రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. సూర్యకోటి సమప్రభా విఘ్నం కురు మే దేవా సర్వకార్యేషు సర్వదా. గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి గుణశరీరాయ గుణమండితాయ గుణేశానాయ ధీమహి గుణాతీతాయ గుణాధీశాయ గుణప్రవిష్టాయ ధీమహి ఏకదంతాయ వక్రతుండాయ గౌరీతనయాయ ధీమహి గణేశానాయ భాలచంద్రాయ శ్రీగణేశాయ ధీమహి ఏకదంతాయ వక్రతుండాయ గౌరీతనయాయ ధీమహి గజేశానాయ భాలచంద్రాయ శ్రీగణేశాయ ధీమహి. గాన చతురాయ గాన ప్రాణాయ గానాంతరాత్మనే గానోత్సుకాయ గానమత్తాయ గానోత్సుక మనసే
गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थाये गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलाक्षेत्रे गुरुधर्म सदाराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्ड खण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्पाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणाधीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरी तनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि श्रीगणेशाय धीमहि श्रीगणेशाय धीमहि श्रीगणेशाय धीमहि थैंक यू ఇప్పుడు మన గౌరవ అతిథుల్ని మన దీప ప్రజ్వలన చేయడానికి ఆహ్వానిస్తాం. After 40 years, of course, Silver Jubilee we met in 2007. In the process of our forward movement in the line, unfortunately, that some of our classmates, bandmates, we have lost. Yesterday we began that our head of department of health and telecommunication for 5 years, 78 he was there. Sri Anlashmi Narayana, he also passed away, and many other faculty members also we have lost for the period of time. I will name our bandmates whom we have lost very dearly. We miss them all. M.V. Chalpati, 178-207. M.V. Kishore, 178-212. S.S. Padmavati, who was married to one of our seniors, but unfortunately she committed suicide. 178-232. P. Sripati, 178-239. G.M. Arprasad, 178-248. Actually, he was diagnosed with blood cancer during our final year. So I still remember how active he was, but how silent he has become afterwards.
We lost him, I think, immediately after completion of a BTech course. Then B. Krishna Mohan, 178-310, my department, electronics. A. Srinivasarao, 178-329. In fact, I would like to share about him. He has been very closely associated with all of us. In fact, he was the shortest person of our 1858. Tallest is Satish, K.M. Satish of Civil, and shortest was A. Srinivasarao. In fact, when he met with his end, tragically, we met his wife at her residence in Hyderabad. She told his wife that any problem, anything you get, you need not go to our relatives, you go to our batchmates. SVL, and this is the last words he uttered to his wife, and true to his belief and confidence, we all helped the family, and I am happy to share with you that his son Anirudh, he has successfully completed his BTech course in Visakhapatnam, and now he is working in Infosys in Mysore. So we definitely take a lot of happiness in that, because the confidence which our friend reposed in all of us, we have lived up to that expectations. Then 178-425, NVG Krishna Kumar, very dear to all of us. K. Srinivas Ravi Kumar, 178-620, another very close friend of us, very active and very dear to all of us. Who also we have lost. And then T. Sachinandamurthy, 178-620, unfortunately he also committed suicide. So in the honor of all these departed souls and also all of those whom we have lost, our faculty members, I request the house to observe 1 minute silence. I have N. Ramakrishna of Mechanical, William Harry, who has here we have time to observe here, and of course, and Lakshminarayan Garu and all the faculty members whom we have lost, with all respect to the departed souls and praying that their souls rest in peace. We request them to observe 2 minutes silence in their honor. మన సభకి ముఖ్య అతిథిగా చేసిన లెక్చరర్స్ జీవీఆర్ ప్రసాద్ రాజు గారి గురించి బ్రీఫ్ గా చెప్తాను నేను. తర్వాత వారు తమ సందేశాన్ని మనకి ఇస్తారు. జీవీఆర్ ప్రసాద్ రాజు గారు ఫస్ట్ 1963లో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ లో ప్రొఫెసర్ చేశారు. ఆయన ఈ మన అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ గా జేఎన్టీ యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అయ్యారు. ఇప్పుడు టోటల్ సర్వీసెస్ ప్రొఫెసర్ 16 లోకల్ ఇంకా 3 ఏళ్ళ సర్వీస్ సార్కి పిసి గారికి. తర్వాత సార్కి మొత్తం 50 థీసిస్ సబ్మిట్ చేశారు. తర్వాత 8 PhD అవార్డులు వచ్చినాయి. తర్వాత టోటల్ రీసెర్చ్ పబ్లికేషన్స్ 155 మన పిసి గారికి చేశారు. అలాగే స్టేట్ లెవెల్ బెస్ట్ టీచర్ అవార్డు తీసుకున్నారు, ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అవార్డు తీసుకున్నారు, కాలేజీ ప్రెస్టీజియస్ అవార్డు 3 సార్లు తీసుకున్నారు. తర్వాత సార్ పొజిషన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ గా చేశారు, రెక్టార్ గా చేశారు, తర్వాత రిజిస్ట్రార్ గా చేశారు, డైరెక్టర్ ఆఫ్ అకాడమిక్స్ అండ్ ప్లానింగ్ చేశారు, డైరెక్టర్ అకాడమిక్స్ ఆడిట్ చేశారు, కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్. అంటే జేఎన్టీయూలో ఆల్మోస్ట్ అన్ని శాఖలు కూడా సార్ వారి యొక్క ప్రమేయం ఉంది. జేఎన్టీ యూనివర్సిటీ ఎదుగుదలలో ఆయన పాత్ర గణనీయం. ఆయన అచీవ్మెంట్స్ అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యూనివర్సిటీ రిజిస్టర్ గా ఉందా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ చేశారు. తర్వాత రెగ్యులర్ టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ, నాన్ టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు. 3 కాన్వకేషన్స్ యాజ్ రిజిస్టర్ గా 3 కాన్వకేషన్స్ కండక్ట్ చేశారు. తర్వాత ఎఫిలియేషన్స్ మన ప్లాంటింగ్ ఎఫిలియేషన్స్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ అకాడమిక్స్ గా ఎంతో సర్వీస్ తీసుకున్నారు. తర్వాత అకాడమిక్ షెడ్యూల్స్ ని డైరెక్టర్ ఆఫ్ అకాడమిక్ గ్యారెంటీ గా చేశారు. తర్వాత ఎస్టాబ్లిష్ రిసోర్స్ ప్రాసెసింగ్ ఫర్ ఫస్ట్ టైం ఇన్ యూనివర్సిటీ as కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్.
తర్వాత ప్రిన్సిపల్ గా క్రూషియల్ వచ్చేసి MBA ఎడ్యుకేషన్ కాలేజీకి నేను కాలేజీకి MBA ఎడ్యుకేషన్ లో ఆయన ప్రముఖ పాత్ర వహించారు. తర్వాత UGC ఎక్సెస్ కి కూడా ఆయన ఎంతో కృషి చేశారు. తర్వాత 150+ రీసెర్చ్ పేపర్స్ సబ్మిట్ చేసి చెప్పుకోవడం జరిగింది. తర్వాత ఇంటర్నల్ రెవెన్యూ జనరేషన్ యూనివర్సిటీలో కాలేజీల్లో ఇంటర్నల్ రెవెన్యూ జనరేషన్ కి కన్సల్టెన్సీ ద్వారా సంవత్సరానికి 50 లక్షలు మనకి ఆదాయం వచ్చేట్టుగా కూడా సార్ కృషి చేశారు. ఇవన్నీ కూడా మనకి సార్ వేదిక మీద ఉన్న ప్రిన్సిపల్ గారు కృష్ణప్రసాద్ డాక్టర్ ఆయన కూడా 88 అంటే మేబీ ఆయన కూడా మీరు యాక్ట్ చేసింటారే మంచిగా ఆయన కూడా మన దగ్గర విద్యార్థులు నన్ను మర్చిపోయారంటే మిమ్మల్ని మర్చిపోయారండి, మీరు సరిగా యాక్ట్ చేసింటారు కదా. పూర్వ విద్యార్థులు అంటే ఎప్పుడు కూడా అభిమానము. అందులో 78, 82 బ్యాచ్ అన్నారు. నాకంటే పెద్దవారు అందరూ కూడా కనపట్ల, కాకపోతే వెనక ఉన్న లేడీస్ కానీ మీరు కానీ అనిపించట్లా. ఆ డ్రెస్ వల్ల మరి యూత్ వచ్చింది, లేకపోతే యాక్చువల్గా యూత్ ఉందా తెలియదు కానీ అందరూ చిన్నగా అనిపిస్తున్నారు. అక్కడ మా ఫ్రెండ్ SCలో కూడా కొంచెం ఆయన కనిపిస్తున్నాడు. అలాగే సో అంటే మీ ఫేసెస్ వస్తుంటే అప్పట్లో చదివిన వేదిక మీద ఉన్న ప్రిన్సిపల్ గారు కృష్ణప్రసాద్ డాక్టర్ ఆయన కూడా 88 అంటే మేబీ ఆయన కూడా మీరు యాక్ట్ చేసింటారే మంచిగా ఆయన కూడా మన దగ్గర విద్యార్థులు నన్ను మర్చిపోయారంటే మిమ్మల్ని మర్చిపోయారండి, మీరు సరిగా యాక్ట్ చేసింటారు కదా అని. అలాగే ఆయన కూడా ఇంజనీర్ గా చాలా సార్లు ఇక్కడికి వచ్చున్నారు. ఎందుకంటే మీరు అర్థం చేసి ఉంటారు, ఇప్పుడు దాదాపుగా వచ్చి సంవత్సరం 1 మంత్ అయింది నేను వచ్చాక. ఎప్పటికో సిస్టమ్ లో అప్పుడు కూడా ప్రసాద్ గారు చెప్పారు సిస్టమ్ లో ఉన్నాను. సో ఇమీడియట్ గా day 1 నుంచి వర్క్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఒక మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విషయాలు ఏంటంటే ఎప్పటితో పెండింగ్ ఉన్న కాన్వకేషన్ హాల్, యాక్చువల్గా రిజిస్టర్ కూడా వర్క్ చేసినప్పుడు 2012-16 మధ్య చేసినప్పుడు కాన్వకేషన్ హాల్ చేద్దాం అనుకున్నాము. అప్పుడు ఫౌండేషన్ వేసాం కానీ తర్వాత దాని మీద ముందుకెళ్ళాలి. సో గవర్నమెంట్ లో ఉన్న కాంట్రాక్ట్స్ అనండి, లేకపోతే శ్యామరావు గారు ఆయన కూడా మన ఆలమే. శ్యామరావు గారు 84, 88 ఆయన కూడా వీడియో కదా, ఆయన కూడా ట్రాక్ చేసేది తెలియదు. సో ఆయన కూడా మన వచ్చిన్నారు. శ్యామరావు గారు కూడా సెక్రటరీ హైర్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా సెక్రటరీగా ఉన్నారు. సో వారు కూడా మన క్యాంపస్ అంటే చాలా అభిమానం. అలాగే రవిచంద్ర గారు అందరూ స్టూడెంట్స్, డైరెక్ట్గా స్టూడెంట్స్. నేను క్యాంపస్ లో 89 జాయిన్ అయ్యాను. నేను కూడా అదే టైంలో 84లో బీటెక్ చేశాను. ఇక్కడ కాదు కానీ వేరే చోట. సో అది ఏంటంటే కాన్వకేషన్ హాల్ సంబంధించింది. అలా హ్యామ్సెంట్ గారిని చైర్మన్ యాప్షి వారు కూడా రిజిస్టర్ ఆనందపూర్ చేసిన పరిచయమే. సో వారందరూ మంచి మనసుతో సహకరించారు. అలాగే అప్పట్లో మినిస్టర్ గారు సురేష్ గారు, ఇప్పుడు బొత్స గారు కానీ ఇప్పుడు కూడా jntukakinada అంటే ఏదైతే కూడా చాలా పాజిటివ్ గా స్పందిస్తున్నారు. మినిస్టర్ సీఎం గారు కూడా మీరు డెవలప్ చేయండి, మీ వెంట మేము ఉంటాము, ఏ ప్రెషర్స్ కి లోన్ కావద్దని పెద్దవాళ్ళు కూడా చెప్తున్నారు. సో ఆ రకంగా కాన్వకేషన్ హాల్ అనేది టెంపర్కి వెళ్ళడం జరిగింది. టెంపర్కి వెళ్ళాక వర్క్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. కొంచెం రేట్స్ పడ్డాయని ఆగారు కానీ కాన్వకేషన్ హాల్ 1500 కెపాసిటీ. ఎందుకంటే ఇది చక్కగా ఒక 350 కెపాసిటీతో మన స్టూడెంట్స్, ఇది కూడా 79 అంటే మీకు జూనియర్స్, ఇది కూడా జూనియర్స్. సో జూనియర్స్ కూడా చక్కగా వాళ్ళందరూ కలిపి ఒక మంచి హాల్. ఇందులో యూనివర్సిటీ ఫండింగ్ 50% ఉంది. అలాగే అప్పట్లో రవీంద్ర ఉన్నారు రిజిస్ట్రార్ గా, అలాపర గారి టైంలో. సో అలాపర గారు ఫస్ట్ వైస్ ఛాన్సలర్ గారి టైంలో చక్కని వసతి ఆడిటోరియం మనకు వచ్చింది. అలాగే
ఒక 1500 కెపాసిటీ హాల్, కాన్వకేషన్ హాల్ అని చెప్పి అనుకున్నాము. అది 100% గవర్నమెంట్ అప్రూవల్తో అది కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. అలాగే అందరు కూడా హాస్టల్స్కి వస్తున్నారు, ఫార్మర్ స్టూడెంట్స్కి అట్లయితే మీరే, అలాగే ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ కూడా వచ్చి కొంచెం హాస్టల్స్ ఇంకా బాగుండాలి, హాస్టల్స్ అప్లిఫ్ట్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో అనుకున్న హాస్టల్స్ కూడా ఒక మెగా హాస్టల్స్ మేడం G+5 ఫ్లోర్స్. సో G+4 ఫ్లోర్స్తో మెగా G+5 సో మంచి హాస్టల్ సదుపాయం. అక్కడ గాంధీ గారు గేట్ దగ్గర వస్తుంది, అంతా హాస్టల్ సంబంధించి మీరందరూ కూడా మేబీ అప్పట్లో నాగార్జున లేకపోతే నరేంద్ర ఇంట్లో మీరు నరేంద్ర ఇంట్లో ఉండే ఉంటారు. సో కొంచెం అవి పాత అవుతున్నాయి కాబట్టి కొంచెం పెద్ద హాస్టల్స్, మంచి హాస్టల్స్ అనేది అక్కడ పీజీ హాస్టల్ మీరు చూస్తుంటారు, స్టూడెంట్ క్యాంపస్ అంతా. పీజీ హాస్టల్ కూడా పెద్దది, రోజా ఫండింగ్ వచ్చింది, దాంతో పీజీ హాస్టల్ కూడా పెద్దది కట్టున్నాము. ఈ హాస్టల్ కూడా మనము యాక్చువల్గా దానికి కూడా వర్క్లు స్టార్ట్ చేపిస్తున్నాం. దాంతోపాటు ఎప్పటి నుంచో సిమెంట్ కాంక్రీట్ రోడ్స్ లైన్స్, క్యాంపస్లో రోడ్స్ లైన్స్ సంబంధించిన ఇష్యూస్ ఉంటే అవి కూడా గవర్నమెంట్ తీసుకుని టెండర్కి వెళ్ళి అది కూడా సో కంప్లీట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాగా ఫోకస్ చేస్తున్నాము. నా ఉద్దేశం ఏంటంటే నెక్స్ట్ వచ్చి బీసీ గారికి ఏ పని అక్కడ కూర్చోబెడతాను. దాంతోపాటు ఏంటంటే చక్కని అంటే ప్లాట్ఫామ్ చూపించాను, ఎందుకంటే అలర్ని అందరూ కూడా నాకంటే అభిమానమే. మొన్న నేను వైజాగ్ రాలేకపోయాను, క్షమించాలి. హైదరాబాద్ లో కూడా కలిసిన వాళ్ళని, బెంగళూరు రమ్మని అంటున్నారు గాంధీ శాస్త్రి గారు కానీ నిన్న వచ్చిన బాటా గారు. అలా అమెరికా కూడా పిలుస్తున్నారు. అమెరికాలో కూడా మన అలర్ని చాలా మంది ఉన్నారు. అక్కడ ముత్యాల భాస్కర్ గారు అని చెప్పి ఉన్నారు, మీకు తెలిసి ఉంటారు, వాళ్ళు సీనియర్, మీకు తెలిసి ఉంటారు. వాళ్ళు వేరు, మన మధ్య లేరు. కానీ సీతా ముత్యాల అంటే ముత్యాల భాస్కర్ గారు కూడా వాల్యూబుల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటంటే మీరు అంతా చూస్తుంటారు అలర్ని స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్. సో స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ కూడా చక్కగా మంచి, అది కూడా 50% అంటే 2.7 crores అలర్ని ఇస్తే, యూనివర్సిటీ 2.7 crores ఇస్తే ఒక చక్కని సదుపాయం. అదే రిపేర్స్ ఉంటే అది కూడా టేకప్ చేసాము, పక్కగా తయారైంది అది అలర్ని హాల్. దానికి పక్కగా ఒక అలర్ని వరకు అలర్ని సెంటర్ అని ప్రపోజ్ ఇచ్చారు. నేను అడిగాను, అంటే అలర్నికి ఏం చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి, అంటే వాళ్ళే అలర్ని సెంటర్ కి మేము ఇష్టపడుతున్నాము అని చెప్పి, అంటే సీతా ముత్యాల భాస్కర్ మేడమే 2-3 సార్లు విజిట్ కూడా చేశారు నా దగ్గర. వారే ఒక 2 crores సంబంధించింది ఎన్ఆర్ఐ ఫండ్స్ నుంచి, వారి ఫండ్స్ నుంచి వారు మనకి ఇస్తామని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. దాంతో పాటు మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ మిగతా 2 crores యూనివర్సిటీ ఫండ్. సో ఏదైతే మనము 50% అలమ్ని 50% యూనివర్సిటీ అనేది ఎప్పుడు వెంటనే గవర్నమెంట్ కూడా యూనివర్సిటీ నుంచి ఇస్తారు కాబట్టి అదొక ప్లాట్ఫామ్ యూనివర్సిటీ బిల్డింగ్ కూడా మనము, అది కూడా శంకుస్థాపన మోహన్ రెడ్డి గారు మన అలమ్ని వారితో జరిగింది. అది కూడా వెంటనే మనకి స్టార్ట్ చేస్తాం. సో ఈ రకంగా ఫెసిలిటీస్ అన్ని కూడా క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ తో పాటు ఇవి కూడా బాగా ఫోకస్ చేస్తున్నాము. అలాగే చాలా మంది ఏంటంటే ల్యాబొరేటరీలో టీచింగ్ అంటే మేము అసిస్టెంట్ కాంట్రాక్ట్ లేకపోతే కొత్త రిక్రూట్మెంట్ అని ఆలోచిస్తున్నాము. సో ల్యాబ్స్ లో విజిట్ చేసినప్పుడు మన అలమ్ని ఏమంటున్నారంటే, ల్యాబ్ లో అప్పట్లో ఉన్న వారు రిటైర్ అయ్యారు, కొంచెం టెక్నీషియన్స్ ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్పి అన్నప్పుడు అలమ్ని మన శ్యామరావు గారు ప్రిన్సిపల్ హైర్ వారు కూడా ఈ టెక్నీషియన్స్ కి మీరు సెపరేట్ ఫైల్ రాజ్ చేయండి, మినిస్టర్ గారితో మాట్లాడతారు అన్నారు. కొంచెం అన్ని టైం పడతాయి, అందుకని ల్యాబొరేటరీ మంచి మంచి ఎక్విప్మెంట్ వచ్చింది. దానికి యాక్చువల్గా అసిస్టెంట్ కాంట్రాక్ట్ రెగ్యులర్ ఫ్యాకల్టీ అది కూడా చూస్తున్నారు. కొంచెం టెక్నీషియన్స్ అయినా సపోర్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది ఆలోచన. ఒకసారి కొంచెం మీ బ్యాచ్ కూడా ఒకసారి ఆలోచించండి. ట్రాన్స్పరెంట్గా, ఎందుకంటే పెర్ఫార్మెన్స్ ఉండి కరెక్ట్గా చేసేవాడు మనకు కావాలి. ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేకుండా, ప్రెషర్ లేకుండా, క్వాలిటీ ఉండే చూద్దాము. అది సెలక్షన్ కూడా బీ చేస్తేనే బాగుంటుంది. సో ఎంత పెద్ద పెద్ద ప్రెషర్స్ వచ్చినా కూడా పెర్ఫార్మెన్స్ లేకుండా, క్వాలిటీ లేకుండా, ఏం లేకపోతే తీసుకోవట్లేదు. వాళ్ళు కూడా ఏమన్నారు, ఎందుకంటే పెర్ఫార్మెన్స్ లేదు మరి ఏం చేయలేకపోతున్నాం అంటే వాళ్ళు కూడా ఏమన్నారు. సో ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యమైన విషయాలే. అలాగే అలమ్నికి ఒక మోహన్ రావు గారు అని చెప్పి అండ్ ఒక అలమ్ని డేటాబేస్ రిలేషన్స్, డేటాబేస్ ల్యాక్ చేయమన్నాం. అందుకని మీ డేటాబేస్ కూడా అందుబాటులో ఉంటే కనుక కంటిన్యూస్ కాంటాక్ట్ అవ్వడం. ఎవ్రీ ఇయర్ జనవరి ఫస్ట్ సండే చేస్తాము. ఈసారి జనవరి 1 సండే కాబట్టి జనవరి 8 సెకండ్ సండే, అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ జనవరిలో ఫస్ట్ సండే మనం అలమ్ని ప్రోగ్రామ్ చేస్తాం. కానీ ఈసారి జనవరి 1 వచ్చింది కాబట్టి జనవరి 8కి మార్చడం జరిగింది. సో దానికి కూడా మీరందరూ యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయాలని, అలాగే మదర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎప్పుడు కూడా
మదర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎప్పుడు కూడా మీకోసం చూస్తూ ఉంటుందండి. ఏదైనా ఫెసిలిటీస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే కనుక మా దృష్టి కూడా తీసుకొస్తే అవి సాల్వ్ చేస్తామని, అలాగే మీ సైడ్ సపోర్ట్ కూడా, అంటే అన్ని ఫైనాన్షియల్ గా ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి. అంటే యూనివర్సిటీ రిచ్ యూనివర్సిటీ, మరి ఏంటంటే కొన్ని యాలన్నీ చేయగలరు, కొన్ని ప్రొసీజర్స్ మాకు ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ బిల్డింగ్ మనము డైరెక్ట్ గా యాలన్నీ చేయడం వలన ఇది మేబీ హార్డ్లీ 1 crore లోపు అయిపోయింది. మన ప్రొసీజర్కి వెళ్ళి ఆ జిఎస్టీ అంటారు, అదంటారు, ఇదంటారు అంటే చేసేటప్పటికి ఎంతో చెప్పలేము. టెండర్ కడతాము, ఆ లేటెస్ట్ గైడ్ లైన్స్ అంటారు, ఆర్ఎంబి గైడ్ లైన్స్ అంటారు, ఇవన్నీ యాక్చువల్స్ కాదు. అలాగే అలమ్ని ప్లాటినం జూబ్లీ అంటే 75 years అయింది మన, దానికి కూడా ఆ బిల్డింగ్ అనుకుంది, అది కూడా అలమ్ని వాళ్ళే సపోర్ట్ చేసి కన్స్ట్రక్షన్ కూడా వాళ్ళే చేస్తారు అలమ్ని స్టూడెంట్స్. ఎందుకంటే మనం ఆన్ అవర్ ఓన్ మనం చేస్తున్నామంటే, అలమ్ని చేస్తారంటే దానికి ప్రొసీజర్స్ ఇబ్బంది ఉండదు, మనకి ఎకనామికల్ అవుతుంది. ఉద్దేశం అదే, అంటే ఏదైనా అఫీషియల్ చేయొచ్చు కానీ ఆ ప్రొసీజర్స్ అన్ని చేసి టైం పడుతుంది. ఎకనామికల్ గా అవడానికి అన్నెసరిగా మనం పర్సనల్ గా డెవలప్ చేయడానికి ఇచ్చిన దానికి ఈ టాక్సెస్ అని అవన్నీ ఇవన్నీ అనేటప్పటికి మనం ఇంకా ఎక్కువగా స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది. గవర్నమెంట్ అలాగే తప్పదు, గవర్నమెంట్ ఫండింగ్ అంతా ప్రొసీజర్ అలా ఫాలో అవుతాం. ఇది కూడా ఏంటంటే క్వాలిటేటివ్ గా అతి తక్కువ కాస్ట్ చేయడానికి అలమ్ని ఫండ్ అలమ్ని ద్వారా చేయడం ఉంటారు. కానీ అలమ్ని ద్వారా చేస్తే లాస్ట్ టైం కూడా ఈ ఆయన చీఫ్ ఇంజనీర్ రిటైర్ అయినట్టు పూర్తిగా మీకు సీనియర్ ఏమో జూనియర్ కదా, పూర్తిగా ఆయన హెల్ప్ చేశారు. ఉదయ్ భాస్కర్ బ్రాంచ్ వాళ్ళు అందరూ హెల్ప్ చేశారు ఆ రకంగా. సో మీరందరూ కూడా మాకు ఆప్తులే, ఎప్పుడైనా కూడా జస్ట్ వాకింగ్ టు ది యూనివర్సిటీ, మీకు ఏదైనా కాదు, ఏ ఫెసిలిటీస్ అన్ని కూడా మనమే మీవే. సో అందుకని అలాగే అట్ ది సేమ్ టైమ్ వి సీ దట్ యూనివర్సిటీ గ్రోస్ ఫర్దర్ అండ్ ఫర్దర్. ఒక్కసారి ఎందుకంటే తెలుగు ఎందుకు మాట్లాడాలంటే, తెలుగుతో మాట్లాడితే ఆప్యాయంగా మాట్లాడుతుంది, ఆప్యాయంగా తప్పదు, అందుకని ఇంగ్లీష్ పక్కన పెట్టా. సో డెఫినెట్ గా మీ హెల్ప్ తో మీ ఇన్స్టిట్యూషన్ లేకపోతే మన ఇన్స్టిట్యూషన్, ఎందుకంటే ఎప్పుడు అంటుంటారు నేను చదవలేదు కానీ దాదాపు 33 years నుంచి ఉన్నాయి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలం తెలుసు, ప్రతి దాని మీద నాకు ఇష్టం ఉంది యూనివర్సిటీ అంటే పేరెంట్స్ ఎంత వేయిస్తారు అంత వేయిస్తారు ఇది కూడా. సో అందుకని ఎప్పటికీ అంటుంటుంది ఇంట్లో మిస్సెస్ అంటుంటుంది, ఏంటి ఇప్పుడు రిటైర్ అయిపోతే తిరుగుతుంటారు కదా చూడాలి ఏం చేస్తాను. సో అందుకని మీ సహకారంతో ఇంకా దీన్ని ఇంప్రూవ్ చేయాలని ప్రిన్సిపల్ గారు ఉంటారు అందుబాటులో, అలమ్ని అలాగే మోహన్ రావు గారు అని చెప్పి ఆయన కూడా మన దగ్గర చదివారు, ఆయన కూడా పెట్టున్నాము. సో వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ నైస్ ప్రెజెన్స్. క్యాంపస్ అంతా కూడా మీరు చక్కగా అన్ని తిరగండి, కానీ కొత్తవి అలవాటు పిల్లలు చేయకండి. ఇక్కడ కుర్రోళ్ళు యంగ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, వాళ్ళకి ఆంధ్రలా చేయొచ్చు, లేకపోతే టీచర్ అవన్నీ అవుతుంది. ఎస్సీఎల్ మైండ్ ఐడియా చేస్తుంది, అలా కాదు టీచర్ ఏ టీచర్ అంటే చేయొచ్చు. అందుకే అలా కాకుండా యంగ్ జనరేషన్ కి మీరు గైడ్ చేయండి, ఎలా బాగుందో ప్రిన్సిపల్ గారు ఒకసారి డిపార్ట్మెంట్ విజిట్ చేసినప్పుడు హెడ్స్ చెప్పండి, స్టూడెంట్స్ ఇంట్రాక్షన్ దాన్ని కూడా బాగుంటుంది చేయగలండి. సమ్ టైం మీ టైంలో అన్ని డిపార్ట్మెంట్, ఏ డిపార్ట్మెంట్ స్టాఫ్ ఆ డిపార్ట్మెంట్ చదివిన వాళ్ళు ఆ డిపార్ట్మెంట్ కి బాగుంటుంది. ఇది మెమరీస్ అంటే తొమ్మిది ఎలా ఉండొచ్చు. దాంతోపాటు అక్కడ విద్యార్థులతో మాట్లాడి కొత్త ఐడియాస్ ఇవ్వకుండా మంచి ఐడియాస్ ఇవ్వండి, వాళ్ళు నేర్చుకునేవి వాళ్ళు బుద్ధిలోకి వచ్చే ఐడియాస్ ఇవ్వండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ నైస్ ప్రెజెన్స్. నేను ఒక 10 minutes నుంచి మనం వెళ్తాను, అవి అవైలబుల్ ఇన్ మై ఆఫీస్, ఇంకా చాలా మంది వచ్చినారు. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ నైస్ ప్రెజెన్స్. అండ్ వి ఆల్ ఆఫ్ యూ అంటే మనందరం కలిపి విష్ అవర్ యూనివర్సిటీ షుడ్ గో ఫర్దర్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్ బీసీ గారు. తర్వాత మీరు ఇప్పుడే చెప్పారు విధానం ఉంటే నేను వెంటనే అడగండి, నేను వెంటనే ఈ మన ఆడిటోరియం మెయింటెనెన్స్ కొంచెం క్విక్ యాక్షన్ తీసుకోవాలని కోరుతున్నాను సార్ అనేది భావించండి. అదేవిధంగా వర్షం పడినప్పుడు మన కాలేజీ మనంతా డిస్కస్ చేయడం కూడా జరిగింది. ఈ మునక అయిపోతుంది, దానికి కూడా మనం సొల్యూషన్ చూసి అంటే యూనివర్సిటీ రిప్లేస్ ఫైనాన్స్ చేయాలని తప్ప మన యూనివర్సిటీ రిప్లేస్ ఫైనాన్స్ అంతా కూడా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసి కొంచెం మనం యూనివర్సిటీ మాకు అందమైన ప్రదేశంగా తీర్చిదిద్దుతున్నాం సార్. మీ భయంగా జరుగుతుంది, ఖచ్చితంగా జరుగుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. తర్వాత ఒకసారి కేవీ రమణ గారు మనందరికి శుభ ముఖ్యంగా మన నగరికి బాగా
క్లోజ్ దోస్తు. రమణ గారు ఈ ప్రస్తుతం రెక్టార్గా ఉన్నారు. అంతకుముందు డైరెక్టర్ ఆఫ్ అకాడమిక్స్ చేశారు. తర్వాత ఆయన ఒక పిహెచ్డీలు కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. వ్యాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్, 30 years ఎక్స్పీరియన్స్ సార్కి. ఆ వ్యాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ తో మనకి సేవలు అందిస్తున్నారు. వారి సందేశం ఇవ్వాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను. Good morning, all of you. Honorable Vice Chancellor, Dr. G. Prasad Garu, Registrar, Professor L. Sumlata, Principal, Krishna Prasad Garu, my seniors on the dais and my seniors off the dais. నాకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవరు తెలియదు, ఫ్రాంక్లీ చెప్తున్నారు. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. నేను ఇక్కడ 1884లో ఈసీ చేశానండి. ఫస్ట్ బ్యాచిలర్ మోడల్స్ ఉంటుంది. బ్యాచిలర్ మోడల్స్ లో ఉండేవాడు. బ్యాచిలర్ మోడల్స్ ఆ ప్లేస్ లో వేరే కన్స్ట్రక్షన్ వచ్చిందండి. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ స్టైడ్ ఇన్ నలంద హాస్టల్. దెన్ ఐ షిఫ్టెడ్ టు నాగార్జున అండ్ ఫైనల్లీ ఐ స్టైడ్ ఇన్ 7 బ్యాచిలర్ మోడ్ 7 sir. I would like to share some other things. Recently, I went to Visakhapatnam. I attended an alumni meeting, which was held on 4th of this month. తర్వాత కోవిడ్ టైంలో మా బ్యాచ్ 1884 ఏం చేసామంటే we collected nearly 15 lakhs and we donated in form of oxygen concentrators. ఏంటంటే ఇక్కడ మేము చిత్తూరు హాస్పిటల్స్ కి తెచ్చామంటే వెరీ షార్ట్ టైం అంటే మాకు రాజు గారు ఉన్నారు. ఆయన హైదరాబాద్ లో ఉంటాడు. ఐ థింక్ ఈస్ సివిల్ ఇంజనీర్, దుబాయ్ రాజు గారు అంటాం సార్. తర్వాత మిట్టెలు వీళ్ళందరూ. సో మేమంతా ప్లాన్ చేసుకుని 15 lakhs కలెక్ట్ చేసి ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఎగ్జాక్ట్ గా కోవిడ్ టైంలో 21 ఏప్రిల్ మంత్ ఎండింగ్ లో మేము ఏంటంటే డొనేట్ చేసింది. And then already Vice Chancellor గారు చెప్పినట్టు మా బ్యాచ్ ఏంటంటే వీఆర్ రెడీ టు డొనేట్ 1 crore rupees ఫ్రమ్ యూఎస్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ అలా ఏంటంటే మేము ఇచ్చాము మాట్లాడుకున్నాం అనమాట. సో డెఫినెట్ గా బీసీ గారు మీరు విజిట్ చేసినప్పుడు యూఎస్ నుంచి డెఫినెట్ గా ఒక 1 crore rupees మన కాలేజీకి ఏంటంటే మేము డొనేట్ చేయడానికి మా బ్యాచ్ అయితే సిద్ధంగా ఉంది. And I want to share 2 things. I have 2 sons. My eldest son is the Indian Python programming order, Indian founder other. Python programming Indian founder other. And another great thing is that recently the Department of Communications Zoom alternate ఒక తయారు చేయమని చెప్పారు. 2000 కంపెనీస్ ఇండియన్ నుంచి పార్టిసిపేట్ చేస్తే 5 కంపెనీస్ వచ్చినాయి. అందులో వన్ ఆఫ్ ద కంపెనీకి మన పెద్దబాబు సీట్ ఇవ్వాలి. And they have their own company. He's working with exclusively on AI, artificial intelligence and machine learning. So I am very happy to see you, all of you. Almost ఎంతమంది ర్యాక్ చేశారో నాకు తెలియదు. ఎస్వీఎల్ గారు మాత్రం అప్పుడు బ్లాక్ బెల్ట్, నాకు తెలిసి. So I'm available in the campus. నేను క్యాంపస్ లోనే స్టే చేస్తున్నాను. సో నంబర్ ఏంటంటే మీకు షేర్ చేస్తాను. సో మీకు ఏ హెల్ప్ కావాల్సినాను రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ కాకినాడ, రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ కాకినాడకి నేను ఏంటంటే మీకు ఏ విధంగా ఏ హెల్ప్ కావాల్సిన నేను సపోర్ట్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ అనగా. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ కేవీ రమణ గారు. మన జేఎన్టీయూ రిజిస్ట్రార్ మేడం ఎల్ సుమలత గారు. మేడం గారికి రిచ్ ఎక్స్పీరియన్స్, 22 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. ఆవిడ మేడం డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ చేశారు. తర్వాత ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ పనిచేశారు. అలాగే మానవవనరుల శాఖ డైరెక్టర్ ఎంహెచ్ఆర్టీ ఇన్స్టిట్యూట్కి ఆవిడ ఫార్మర్ ప్రెసిడెంట్గా కూడా చేశారు. తర్వాత కోఆర్డినేటర్గా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ యూసీఎంకి చేశారు. హెడ్ ఆఫ్ సిఎస్ డిపార్ట్మెంట్ యూసీఎంకే. తర్వాత మెంబర్ ఆఫ్ అకాడమిక్ కౌన్సిల్, ఇలా వివిధ పోస్టుల్లో పనిచేసి యూనివర్సిటీకి ఆమె 22 years ఎక్స్పీరియన్స్తో బహుముఖ సేవలు అందించడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఆమె కొన్ని పిహెచ్డీ చేశారు మేడం. తర్వాత రీసెర్చ్ పేపర్స్ పబ్లిష్ చేశారు. తర్వాత మేడం గారు
received Best College Teaching Award 2006 లో బెస్ట్ ఉమెన్ రీసెర్చర్ గా అవార్డు తీసుకోవడం జరిగింది. అడ్వాన్స్ కంప్యూటింగ్ కూడా కంప్యూటింగ్ ల్యాబొరేటరీస్ డెవలప్ చేశారు. అలాగే సెవెరల్ వర్క్షాప్ ని ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత డిజైన్ థింకింగ్ ల్యాబ్ అని జేఎన్టీయూలో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి అవి నిరంతర కృషి చేశారు. అలాగే ఆమె రిలయన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్ మెంబర్గా ఉన్నారు. తర్వాత ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీర్స్ లో సీనియర్ మెంబర్గా ఉన్నారు. లైఫ్ మెంబర్ ఆఫ్ ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్, లైఫ్ మెంబర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా, మెంబర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియస్. వీటిలో మేడం గారు పాల్గొనడం జరిగింది. అలాగే మేడం గారు చికాగో స్టేట్ యూనివర్సిటీ యూఎస్ఏ పాల్గొనడం జరిగింది. తర్వాత ఐటీబీ టెక్నికల్ స్పాన్సర్ సాయి కంప్యూటర్ కాంగ్రెస్ లండన్లో కూడా పాల్గొనడం జరిగింది. అలాగే స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో మేడం గారు కాలిఫోర్నియాలో కూడా పాల్గొనడం జరిగింది. ప్రొఫెసర్ సుమలత మేడం గారిని, రిజిస్ట్రార్ మేడం గారిని సందేశ్ యూనివర్సిటీగా కోరుతున్నాను. Honorable Vice Chancellor, Professor Rector, Dr. Principal of this college, Krishna Prasad Garu, all the alumni of 78 and 92 batch. So very wonderful to see all of you, sir. It's really overwhelming. And also, I have to say, I was not born by 78. I was born in 79, so and obviously it's a feeling for me, like seeing all the elderly people and really joyous. And also, sir, in your career, probably all of you might have got into several positions in your respective organizations. My only request is that nowadays the education, higher education, has taken a different, different reforms have been come up, and then there are several things which probably you might have studied, and even at my engineering also I might have studied. Probably only the core is available, but the rest of the things are all innovative subjects or innovative aspects that are coming up in the curriculum. And higher education of Andhra Pradesh has taken so many reforms with respect to internships, or with respect to community service, or even with respect to formulating a common curriculum for the entire state of Andhra Pradesh. Like for the technological university, it is a single curriculum, and for conventional university, it is another curriculum. So likewise, they have brought up many reforms. My only intention is that with this reforms, there is so much of need for internships. So I think alumni are the right people who can help us with this internships. Our students require more number of internships, so it is very much I request you to, if you have any contacts, or if you are heading any company, or if your other friends in other organizations are offering any internship, kindly do let us know, so that we can offer it to the entire college and also to the university also, because this university is it has I mean, the College of Engineering Kakinada has brought it to the university level, and we always boast about our alumni, and we always pay so many regards and respect to our alumni, and we always cherish our alumni, rich alumni history. And this university, of course, it has been established in 2008, but still we can consider it as one of the youngest university. But we do require the support of alumni, and not only with respect to the infrastructure, there is a dire need for nurturing our students, because there is a wide gap
between what we have studied with what we have learned from our faculty and our non-teaching staff. But I don't know whether the same kind of knowledge is being taken by our students. I'm not sure because there is a huge gap. I myself have noticed in several occasions when I am trying to interact with the students. The respect I give to my elders is something different what I get from the students. Maybe because of this, there is a huge variation in this generation, maybe probably. But still, there is a requirement of enriching them with our ethics, with our values, with what we have learned from our faculty. It is so much important. And also, these days, there is job opportunities that are available, but only for students who are very much skilled or very much at the top level. So only for those students the job opportunities are available. But what about the person who is below average? He may not be getting the job. So when most of the MNCs are focusing on the top level students, maybe alumni could contribute something towards their job opportunities who are at average or below average level. So these are my requests to you, and I hope your stay at this campus will be very happy and fruitful. So thank you, sir. మన కాలేజీ రివ్యూయింగ్ ప్రిన్సిపల్ కృష్ణప్రసాద్ గారు గురించి బ్రీఫ్గా చెప్తున్నాను. డాక్టర్ ఎంజిఎం కృష్ణప్రసాద్ గారు మన ప్రజెంట్ యూనివర్సిటీ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్గా ఉన్నారు. ఆయన ప్రీవియస్గా ఇక్కడే ఒంగోలు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా స్టార్ట్ చేసి మన జేఎన్టీయూలో డిఫరెంట్ క్యాడర్లు చేసి అసోసియేట్ కంప్యూటర్ సైన్స్లో ఆయన అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేసి తర్వాత ఎకనామిక్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఎక్విప్ కోఆర్డినేటర్గా వైస్ ప్రిన్సిపాల్ కృష్ణప్రసాద్ గారు చేయడం జరిగింది. ఈయన బేసిక్గా సిబిఐటి నుంచి గ్రాడ్యుయేట్ ఈయన సార్బిఈ సిబిఐటి హైదరాబాద్ నుంచి గ్రాడ్యుయేషన్ చేశారు. తర్వాత సార్కు సంబంధించి ఆయన మెయిన్ టీచింగ్ అవార్డు 5 సెప్టెంబర్ 2019లో తీసుకోవడం జరిగింది. అలాగే ఈయన నా డాక్టర్ మునగా నా 2 year MA ఫెలోషిప్ని యూనివర్సిటీ ఇటలీలో ఫెలోషిప్ చేయడం జరిగింది. అలాగే ఈయన అసోసియేట్ కంప్యూటింగ్ మిషనరీ కంప్యూటర్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా ISTE యాక్టివ్ మెంబర్గా అండ్ బోర్డ్ రివ్యూవర్స్ ఇన్ దిస్ ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ కాన్ఫరెన్స్లో పాల్గొనడం జరిగింది. ఈయన రీసెర్చ్ ఇంట్రెస్ట్ డేటా మైనింగ్, బిగ్ డేటా అనాలిసిస్ అండ్ హై పెర్ఫార్మెన్స్ కంప్యూటింగ్ చేసి ఈయన ఇంట్రెస్ట్ రీసెర్చ్ ఫీల్డ్స్ ఇది. అలాగే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ టీము డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్లో ఈ లీడర్షిప్లో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ నేషనల్ సింగపూర్లో వీళ్ళు ప్రోగ్రాంలో పాల్గొనడం జరిగింది. మనగా హెచ్ఎం కృష్ణప్రసాద్ గారిని వారి సందేశంగా నేను కోరుతున్నాను. Thank you, Sir Krishnarao. Honorable Vice Chancellor, Sir, Registrar Madam, Rector Garu, and dear good morning to you all. I sincerely thank our Krishnarao Garu for coordinating with me for the past 4 months, along with Dr. S.K. Sir. He came here. First of all, Vice Chancellor Sir introduced me Krishnarao Garu in Vice Chancellor's chamber. I appreciate Krishnarao for meticulously planning and providing teachers data. Several times he called me, but you know, whatever the facilities available, we were able to provide. And coming to enhancing the students' requirement, our alumni support is a lot. Okay, alumni is helping a lot in several ways. To name a few, recently KIDS, Kakinada Engineering Alumni Trust Society, KIDS Association came forward and provided financial support for 20 students at a rate of 25,000 per annum. We never asked for that. For the needy students they help. Not only that, several ways.
And coming to our Reddy garu. Yes, I forgot he is there. Since 2018, he is visiting the college. He is addressing the students during the induction program, and at the same time, he is motivating the students with the WhatsApp group. Excellent contribution from alumni Nagreddy garu we are getting, sir. Not only just mentioning very few. In addition to this, our alumni helped establishing the laboratories also. And coming to one more point, I want to tell you. With the financial support received from Technical Education Quality Improvement Program, it's a World Bank project. Since 2013, we were able to utilize more than 12 crores for enhancing the equipment, laboratory equipment. And the points mentioned by our Honorable Vice Chancellor, Sir, Registrar Madam, and Rector Garu reduced my job because now college requires technical staff. We were not able to appoint technical persons to utilize the procured laboratories and all. Recently, Kota and Subu, we have conducted the Platinum Jubilee celebrations in the event of 75 years of successful completion. During that meeting, Professor Kota and Subu participated and he promised to provide ₹1 crore financial support for the college in enhancing the internship, not for internship, for innovation activities. And coming to the major problem, major bottleneck here is we need to provide students for internship, industry-oriented internship. Registrar Madam addressed that point with you all, because you all are very big people. If you are very good positions, I request you all, please help the students to enhance their practical skills by providing the internship. We are encouraging the students to appear for GATE exam, and at the same time, whatever the key performance indicators mentioned by National Project Implementation Unit and accrediting agencies, we able to meet. Currently, college is offering 7 UG programs and 19 PG programs to enhance the students. I request you all, please visit the college, visit your departments, and help us to enhance. Thank you. Thank you. Surya to come on the dais. మోస్ట్లీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏంటంటే కంప్లీట్గా మన క్యాంపస్ అంతా పర్ఫెక్ట్ షేప్లో ఉంటుందని సంతోషం. Message toward this party is union. మా ఆంజనేయుడు చెప్పాడు నాకు నా నిక్నేమ్ 3M, నీ నిక్నేమ్ అమూల్ బేబీ అని. నన్ను అమూల్ బేబీ అనేవాడు. నేను 14 ఏళ్ళ కాలేజీకి వచ్చాను, అది ఒక మీసాలు రాలే. సో ర్యాగింగ్ చేసేటప్పుడు అమ్మారావు బడ్డీలో నువ్వు అమూల్ బేబీ నీకు పాలు ఇస్తావని పాలు ఇచ్చాడు. నాకు నిమ్మకాయ పెట్టాడు తాగంట. సో మన పాల రోజులు గుర్తుపెట్టుకుంటే రుచి చేసుకుంటుంటే చాలా సరదాగా ఉంటుంది.
నేను 25 ఏళ్ళ రీయూనియన్ మిస్ అయినప్పుడు బాంబేలో ఉన్న సంభవం ఉన్న ట్రావెల్ అప్పుడేదో కొత్తగా కంపెనీ స్టార్ట్ చేసింది. కాంకార్లో ఉండేవాడిని. కాంకార్ రిలయన్స్ లాజిస్టిక్స్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తాం, సీఈఓగా వెళ్ళాను. సో ఆ టైంలో రాలేకపోయాను, డబ్బులు పంపించాను కానీ నాకు ఇప్పుడు ఏం ఇవ్వలేదు. రావడం అప్పుడు ఇచ్చేది నాకు ఇప్పుడు అందజేయలేదు. రవిశ్రీ చెప్పేవాడు అన్ఫార్చునేట్లీ లాస్ట్ నా దగ్గర ఉందిరా తీసుకోవాలి, అది నేను తీసుకోలేకపోయాను, వాడు నాకు ఇవ్వలేదు. సో దిస్ టైమ్ ఐ థాట్ 40 years రీయూనియన్ మిస్ అవ్వకూడదని. ఈజీగా ఉన్నాను, కాకపోతే ఇంకా ఉద్యోగం చేస్తున్నాను కనుక ఏదో ఒకటి ఎవరో ఒకటి పిలుస్తుంటారు, ఏదో పెడుతూ ఉంటారు, మంది పెడతారు. సో అందుకని అలాంటివన్నీ రాకుండా మంత్రి ఏదో మళ్ళీ నాకు పని ఇచ్చేసి ఇక్కడ ఉండాలనుకుంటా అర్జెంట్గా నేను కాకినాడలో ఫెసిలిటీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, లేట్ అయింది నన్ను సిహెచ్ మోహన్ అని వేరే వేసుకొచ్చాను. అలా కావాలి ఎందుకు వేసుకోవాలంటే లేకపోతే మంత్రి గారు సడన్గా ఆఫీస్ మెసేజ్ పంపిస్తాడు వచ్చి కలవడతాను. సో మంత్రులకి ఏముంది ఎప్పుడు కావాలో పిలుస్తారు, అక్కడ కూర్చోవాలి ఏదో అరగంట. సో అలాంటివి రాకుండా సిఎండి గారు వెళ్ళాడు, అక్కడ ఫెసిలిటీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు కనుకంటే అది ఓకే అంటారు. చిన్నది స్వామి కార్యం స్వకార్యం రెండు చేసి అందరితో సరదాగా కలవడానికి చాలా అవకాశం జరిగింది. చాలా మంది మనం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి పేరు చెప్పుకోవాల్సి వచ్చినది. బట్ ఇంకా 40 ఏళ్ళలో కలిస్తే కొంతమంది మధ్యలో కలిసాం, చాలా మంది మనం కలవలేదు. ఒకటేసారి 40 ఏళ్ళలో కలిస్తే ఇమ్మీడియట్ గా నిమజ్జనం అనేది ఒక ఆనందగా సాక్ష్యం. అందరినీ గుర్తుపెట్టుకున్నాడు. సో ఆనంద్కి నాకు ఒక సిమిలారిటీ, వీడు ఆనంద్ కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు గాలి ఎగిరిపోతాడా అని ఉండేవాడు. ఆ తర్వాత వీడిని నేను చూసి హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు చూస్తే అసలు ఆనంద్ నువ్వేనా ముగ్గురు, ఇప్పుడు నలుగురు ఆనంద్ అయ్యాడు. నేను మధ్యలో కొంచెం లాభైనా మళ్ళీ కాసేపు కష్టపడి తగ్గాను. అది కాలేజీలో ఉన్న ట్రైన్లోనో ఉన్నానేమో అనుకుంటున్నాను. చదవడానికి ఓకే. సో అది నాకు 2 పిల్లలు, మగ పిల్లలు 2. ఆ పెద్ద అబ్బాయి వాడు వర్కింగ్ విత్ స్టార్ట్అప్, వాడు స్టార్ట్అప్ స్టార్ట్ చేశాడు, మళ్ళీ స్టార్ట్అప్ లో వర్క్ చేస్తున్నాడు, మళ్ళీ స్టార్ట్అప్ రివైవ్ చేస్తాడు వాడు ప్లాన్స్. సో ఉద్యోగం చేయరాను. మా రెండో అబ్బాయి ఎకనామిక్ ఆనర్స్ తర్వాత సరే నీతో నీలాగా నేను కూడా రాస్తాను సివిల్ సర్వీస్ అన్నాడు. సో ఐ ఫెల్ట్ హ్యాపీ, ఒకడన్నా వస్తాడేమో. 1 సంవత్సరం చేసిన తర్వాత నన్ను బోరింగ్ నేను చేయమన్నాడు. దాన్ని ఇలాంటి ల్యాబ్ ఫెలోషిప్ అని ఉంటుంది, నెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ లెజిస్లేటర్స్ అది చేసి నాకు ఈజ్ డూయింగ్ మాస్టర్స్ ఇన్ పబ్లిక్ పాలసీ ఇన్ సింగపూర్. అది చాలా జ్ఞాపకాలు ఉన్నాయి మనకి. మనం ఇక్కడ నిల్చొని మైకాసిడ్ లాగా మాట్లాడతాం. ఆనందంగా చెప్పాడు నాకు గుప్తంగా 3 సార్లు. ఏదో ట్రిపుల్ తలా చెప్పాడు. అది ట్రిపుల్ తలా తీసేసినా మరి పాటించాలి కదా. గుప్తంగా ముగిస్తున్నాను, మళ్ళీ మనం అమ్మాయి కలిసే ఉంటాం అంటే అలా. Thank you, Kalyan. I request KVS Bob to speak a few words. అందరికీ ధన్యవాదాలు. నాకు చెడ్డ పేరు కూడా ఉండేది. నేను ఎప్పుడు అందరినీ బాయ్కాట్ చేస్తే నేను ఒక్కడిని క్లాస్కి వెళ్ళాను. అది నేను చాలా రోజులు మర్చిపోయాను. ఈ మధ్య రవి. సో డెఫినెట్లీ కాస్త నేను సిన్సియారిటీకి ఎప్పుడు దగ్గరగా ఉండేవాడిని. కాస్త కాల్ చేసేటప్పుడు కూడా మనసు పీకుంటూ ఉండేది అనమాట, అబ్బో తప్పు చేస్తున్నామేమో అనేది. సో ఐ మీన్ సంభవం అట్లాగా పెద్దవాళ్ళు అయిపోయాం. కాలేజీ గుర్తుకొస్తే బాయ్కాట్ క్లాస్ నేను అక్కడిని అటెండ్ అయ్యాను మాత్రం ఎప్పుడు మర్చిపోలేదు. They are the things which will remain with you lifelong. And friends, of course, definitely Jack. 25th golden, మన సిల్వర్ జూబ్లీ కలిసడం మాత్రం చాలా మందిని కలిశాను. ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ. అండ్ ఈ 40 years కి 40 years రీయూనియన్ కూడా అంటే ఫస్ట్ నేను ఎస్ చెప్పాను.
ఓన్లీ థింగ్ ఈసారి రిక్వెస్ట్ స్పౌసెస్ కూడా రావాలి అని చెప్పాను. సో ఎవ్రీబడి అప్రిషియేటెడ్ అండ్ సో ఇట్ వాస్ నైస్ దట్ దే ఆల్సో జాయిన్. సో డెఫినెట్లీ yes. So I am very happy to meet all of you. ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో అయిపోయిన తర్వాత ఎన్టీపీసీలో జాయిన్ అయ్యాం. పవర్ సిస్టమ్స్లోనే ప్యూర్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో ఉన్నాను. I remained in power systems for many years. Then slightly corporate planning, distribution, project execution locally. Malli came back to power system operation. So from engineer trainee to CMD of power system operation calculation, and I could grow. One thing I was very happy when I became CMD, without any recommendation, still people can become, if you are sincere, you can still reach the top. So I always tell the same thing to my young engineers who join. If you have sincerity and hard work, you can always reach top. And so, I mean, this is the very small, introduction. Few words from my side. I have two children. My Pedababu, he works. He has his own startup for development of special children through sports. So he is trying. The younger son is doctor. He is completing his MCH in head and neck oncology. మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా చాలా మంది వచ్చి మా రెండో బాబు మ్యారేజ్ కూడా ఆశీర్వదించారు. సో ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ హూ హ్యావ్ కన్వేడ్ దేర్ బెస్ట్ బ్లెస్సింగ్స్. సో దట్స్ వెరీ బ్రీఫ్ అబౌట్ మీ అండ్ ఆల్వేస్ రిమైనింగ్ ఇన్ టచ్ విత్ ది ఫ్రెండ్స్ ఈజ్ ది అఫోర్డ్. నేను మన గ్రూప్ లో ఎక్కువ నేను రియాక్షన్లు ఇవ్వను, రెస్పాన్స్లు ఇవ్వను, బట్ ఉదయం నుంచి సాయంకాలం దాకా దాన్ని మాత్రం 24 సార్లు చూస్తాను మినిమం. సో వాడు ఎప్పుడు తింటుంటుంది, ఎప్పుడు మొబైల్ పెట్టి కూర్చుంటాను, చూడాలని చెప్పేసి అవి కూడా వింటూ ఉంటాను నేను. బట్ స్టిల్ ఐ మీన్ దట్స్ ద వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. సో దట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ టైం కృష్ణారావు అండ్ ఆనంద్. థ్యాంక్ యూ బాబా. I request the Bhim Shankar to give you two words. అది అందరిలాగే నేను కూడా గాలి వేస్తే ఎగిరిపోయేలా ఇవ్వండి ఇంజనీరింగ్. అండ్ ఆ తర్వాత లాస్ట్ టైం 50 days బ్యాక్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఐ వాజ్ దిస్ టైమ్. సో పిక్చర్స్ చూస్తే తెలుస్తుంది. నౌ వి కమ్ టు ద సీరియస్ పోర్షన్. ఐ మీన్ ఈచ్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ అచీవ్డ్ సో మచ్, బట్ ఈచ్ ఆఫ్ యూ ఆర్ సో ఎఫర్టబుల్. And whenever I called for something, okay, you picked up the phone. I wanted to really thank from the bottom of my heart. You guys are heroes by yourself. And so, I mean, I still remember mana Manchi Shastri gari, మాకు ఇద్దరు శాస్త్రీలు ఉండేవారు, మంచివాడు రెండోవాడు. అండ్ మంచి శాస్త్రి ఏమో కాల్ చేస్తే అప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ డిఓఈ and arranged a meeting with on the remote disease management side, and I have something to share with India, so we arranged a meeting there. And I mean, I reciprocated whatever you guys do in India. Okay, we have a vibrant about 6 of us in Dallas, and in a way I try to do with them, and we had a lot of fun. So those who came there and they remember, okay, we give them a more or less time there, and then the kontamandiki chesinoppagaledu like Surlarena, Satya Prakash, okay, but we really enjoyed everything. And చాలా మంది functions అన్ని కూడా మిస్ అయ్యాం మేము, because మాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తీసేస్తారన్నమాట మాకు లిస్ట్ లో నుంచి, because we are not showing up here. Also, I happen to attend couple of these weddings. Okay, WhatsApp group ne kuch chodaru. Okay, it doesn't mean that I don't follow each of you. And actually Kakinada engineering it is andaru manchi students chestaru. It is we don't have any depth of IQ or smartness. Everyone is very smart here. They are more smarter than me.
I particularly, I get really excited, to see the real engineers, like my, buddy, Vedu. So yeah. I mean, who stayed back, in the semiconductor side, okay. And ఇలా చెప్పుకుంటే చాలా మంది they really excelled in the field of engineering also. And I hope you guys can smoothly transition to after this one. And to come back to I have two sons. Okay, one is Sid and another is Shreyas. Both of them are not married, and one is technology side, another is a venture capitalist, is a VC guy. And I love to come here. I come here every 3 months, and I try to attend wherever there's an opportunity. We have even a vibrant group in Visakhapatnam. Why that, guys? Okay, yeah. Yeah, thank you. Increasing more and more, where come to a stage where it really doesn't matter. Our A pluses does not matter. And Srinivas was saying that we had about 147 or 157 exams we wrote during BTech. Of course, I tried to get A plus in all of them. That's what I tried. So now actually I'm realizing like it's all funny, fun, then it actually doesn't matter. We are going to reach in the stage, your bank balances do not matter, your titles do not matter, what you did also actually doesn't matter. What you contributed to the country, what you contributed to the society of course matters, that's what stays here. You will not be able to take anything. So my message or whatever sandesam or whatever it is, I think we have to remember that to let it go, and our goals and our talking, writing and everything, whatever we do, I think every day, everything let it go. I think be happy and enjoy your time. We have very short time. I think whatever we have, there is I think there is no time to wait for to celebrate it. Celebrate the life and every moment, whatever we get from the organization. I think that's all I wanted to convey. I think just enjoy. So that's what I wanted to do here. And I try to do best whatever I can to do that, enjoy whatever I do. Thank you so much. సర్వేక్షు మహాజనకు నేను ఎక్కువ టైం తీసుకోను, అలానే 5 నిమిషాలు కాదు, కొంచెం ఎక్కువ తీసుకున్నాను. నేను బాబా ఎక్కడ వదిలేసాడో అక్కడ మొదలు పెడతాను. We know that Baba has been very sincere. Comparing to Baba, I was arrogantly sincere. Okay, I was so arrogant. Okay, in the sense like what comes to life. Okay, I never used to take. I used to fight on everything. Okay, generally there was a lot of opportunities that came on my way after my bachelor's. And everything I got, but unfortunately, my family needed my income rather. I have to support, but 600 rupees of stipend for engineering training wasn't sufficient at those times to support the family. So my brother and others told me go to engineering. So I went there to IISc Bangalore. There I have had 2 different minds. In fact, I got a job in NTPC with several other things. Finally, that was the last date of August 15th or something. I was supposed to join. I went to Delhi. In fact, Baba, Sashidhar et al., they bought me a ticket and then put me back in Nizamuddin Express to Bangalore. I owe my whatever is the success that I have to Baba and other things. Maybe he may not remember that. They used to be there together in Delhi IIT. Okay. So that was later on. I joined in MTech and I joined a company. I moved around. Okay, I started my own company. I came back to India. Again, I have raised. When I went for a public issue and it successfully failed during the .com boom. Okay, mine is a successful failure story. One after the other, whatever I fight on, that fails, and then I take another one. So that fails, and then I keep on continuing with whatever I have been doing. That is about the professional side. On the personal side, like we have 5 siblings. Everything is a different kind of a story. The same
none of them were getting married, I put a deadline to myself. 29 years I got to marry, and I have spoken to different girls, and then finally I married Swapna Vemuri, who is a homeopathy physician. See, this is easy, like falling in love or whatever you call it, deciding. But Nibhayanjano is very custom later on. So one of the problems that we face is because of lot of siblings and who are unmarried, elder to me, and there was a fight. So whatever you have done of that one is completely different than whatever that came upon you. So you got to sustain that one. Later on, we have had, my wife had a lot of miscarriages and my business has went down. I was called on by politicians to settle things. I was called on by gundas to settle the things in Hyderabad. And then later I left for America and I joined one of my friend company. Thereafter I made him successful, and then later I started my own company. That's a different thing. Like we have, again, SVL Narasimhan, today he told me that people are trying to take their kids as an asset, and then they are trying to do something by forcing them. Initially I forced my kids to do X, Y, Z. So now I don't. I let my hands off, and I have 2 kids. One daughter is doing MS in Columbia, and she is going for PhD in Princeton. Son has done MS, and he is doing in a radioactive pharmaceutical company as a technical manager. So this is my history. Basically what I want to tell at this point of time is unfolding a lot of things on you. You expect something else comes upon you. You expect your kid to be something I wanted him to come into my business, and then something else is in store for you. But fortunately, I was able to enjoy what time unfolds upon me. Everything, even if it's a bad thing or good thing, my wife always tells me what kind of a person you are. You enjoy sun, you enjoy snow, you enjoy winter, you enjoy spring. How is it possible? It's possible because these are all seasoning me. Each and every experience is seasoning me. Okay. So, and again, like when life is teaching you something, I'm trying to readjust my experience so that I'm getting enriched by myself. Like, మా నాన్నగారు నేను పుట్టినప్పుడు నేను పెంచుతున్నప్పుడు ఒకలాగా అంటే దాన్ని నేను ఒకలాగా అర్థం చేసుకున్నాను. The experience of my father scolding me or my father telling me something I have understood in one way until I have my son. When I'm teaching my son, whatever are the things, because I used to have an opinion of my father like this, and when my son born, I readjusted my experience, I enriched my experience, so that what valuable things I have learned and what things that he is not learning and how to make him think. And one of the examples being, I told that most of the decisions are taken by me, and when the decisions are taken by me, you have to sustain or you nibhaయించుకోవాలి decisions. అది చాలా కష్టం అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా మంది మా కజిన్స్ ఉంటారు, వాళ్ళ జీవితంలో ఏదైనా డెసిషన్ తీసుకోవాలంటే గుడికి వెళ్ళి దండం పెట్టి నేను ఇది చేస్తున్నాను దేవుడా నీ ఇష్టం అంటారు. Then if it is success or failure, they attribute it to the God, and then if something fail happens, they again pray to the God, and then God gives them something. When you are arrogantly like me, and if a decision fails, అది నిభాయించుకోవడం చాలా కష్టం అయిపోతుంది. సో నేను I used to be an atheist. దేవుడు అంటే నమ్మేవాడిని కాదు. ఇన్ఫాక్ట్ మా కజిన్స్ చెప్తారు, 10th class ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేటప్పుడు a widow has come in front of you and we expected you to fail. But I never even thought about that. I'm that kind of atheist. Slowly I became a theist. Like I started believing gods, and you must have seen this. Why I have done so? We are living in a society where we are a very, very nuclear family. Even that is trying to be, people are trying to break that in America. So my kids, when I was not praying God and things like that, and then they were not so much attached to, rather hinged to something. What దేనికి హింజ్ కాలేకపోయారు. హింజ్ కాలేకపోతే ఏమవుతుందంటే, if they do not have anybody, like I have a lot of friends to talk to and a lot of people to talk to, and then I can take advice from them how to move on. ఇప్పుడు నా కిడ్స్ తీసుకుంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి ఎంత తెలుసో నాకు తెలియదు. ఓకే, if I die today, my wife and me die today, where do they go? It's a very difficult thing. Okay, for me, being here with one of my uncle who is very orthodox, and
by seeing him, I understand if there is a problem, he goes to the God and God will help him. So I try to teach my kids by practicing these. Like మీరు దేవుణ్ణి నమ్ముకుంటూ దేనికన్నా అంటే హింజ్ అవ్వాలి. You have to hinge your kids to something so that they rely upon at some point of time. I don't want my kids to not to know going to a temple and sitting when I die. So some kind of attachment should be there. And one of the black lady I met in United States, she was actually crying one day with me, telling that you guys have something to hinge upon. We don't have anything, especially black people. We don't know our culture. We don't know anything. That is the reason our kids are becoming street kids, and then they are anti-social elements and things like that. Okay. So what I want to say is, your grandchildren and things, lot of people are in America, ask their parents to hinge them tightly, because the society there is getting worse than India. Okay, please try. They have to hold and they have to teach this thing. And some societies are very, very bound in the sense like they teach kids what should they do. The external influence should be less than the internal influence. Just a small story I want to share, and then truth with my son. My wife taught him, okay, you have to always tell truth, and good people always tell truth. Okay, one day, my wife warned me and my son, don't go upstairs. If you go upstairs, don't play the other side, play the other side lady in the terrace. But whoever is staying there is going to curse you. Okay, don't go there. Okay, she will come to fight. We went there because it's raining, and then there are a lot of puddles on the other side. We played. And then while coming down, I told my son not to tell his mom, okay, నువ్వు అటువైపుకి వెళ్ళలేదని చెప్పు అని చెప్పాను. No, I will not tell. I'm going to tell the truth. Or at least keep quiet. No. I'm going to tell that I have gone to the other side. And you know, like wives, okay, they have taken the class for us. The same kid who told that I don't want to hide the truth, forget about telling the truth, okay, has grown, and I wanted to ask him the same question. Okay, now it's okay to lie if it is required. Okay, that is what is the external influence. Okay, how much we hold our kids and our wards, to what extent is what is going to make them what they will be. Okay, again I say sincerity always comes first, and then the Baba, Kalyanram, and so many Ravi Shankar, 407, all these people are example. And again one of the bad thing or worst thing that happened is computer science and IT. It makes everybody equal or unequal than other people. Okay, lot of people our age are still programmers, while Baba is the CMD of one of the topmost institution, by being there very sincerely. And here we are very programming, this programming, that programming, this company, that company. Okay, so this is what I want to say. Thank you very much. If I bored you, excuse me. I don't think I have bored you. And incidentally, I keep writing also. My inspiration is VTCS. Okay, thank you. I have a book on one of the dark stories. Okay, thank you. Wherever you go and whatever ends you pursue, you must always fulfill the trust reposed in you by your nation, your parents, and your alma mater. Okay. We have heard Kalyanram and Baba speaking now, and also recently, thanks to BVN, we have the professors, many of our colleagues. I really salute you. You know, you did నా కేసులో ఇటు శ్రీశ్రీ చెప్పినట్టుగా కోటి కోసం పులి కోసం పట్టణంలో బతుకాలని పాఠశాల బట్ యూ రియలీ డిడ్ ఎ గ్రేట్ జాబ్. I know with some people I'm in contact that BT is really is really guiding the project management practices and infrastructure industry in India. And I can go on by quoting individual people and their achievements. And a lot of your
retired or still continuing as chief engineers and CMDs and CEOs. I'm really proud to be your batchmate or classmate, as the case may be. And some of you have become entrepreneurs and given jobs to many people, and inspiration to all the guys. While I'm reading this quote, there's an important omission. Spouse is not mentioned, that you don't have to reinforce the trust placed in you by your spouse or children, just in the lighter way. Okay. There are so many good memories, okay, from our college days. I'll say one or two of them. One of them is going back to the ragging days in the first year. So at the time there was some mythological movie, Hila Part Radharama Rama Nila Nagasama, you put the party. So part of like a part of the and later he Sudana and there was a couple of others were there who are other children, but seniors Kutla teacher and there are so I very much vividly remember many of the times from our college days, and coming from a personal experience, like I used to have very horrible handwriting, I still do. Thanks to the keyboard nowadays, I don't have the right much. Even if I use a stylus, there are programs to convert it to type text. So in the race to just maximize the push your grade from whatever A minus to A or whatever it may be. So I thought I can give it a go for one of the subjects. So the name of Anand Mohan and lecturer really started and character as a what educated that I will review it. So I tried reading that. I couldn't read it myself. Thank you, sir. You are right. I know it's point taken. I feel very sorry for I've lost him. I'm electronics. He was the head of the department throughout the time we were here. And at the strict but he really did command the respect of all the at least our batchmates and all that. Because of telephones. One subject teaches. What he did was lunch throughout and class lunch mundre which is the board and diagram class. So as soon as the period starts, he used to just go and explain, but he was so time conscious. Really including cook and LVS the roll call he never used to ask by the numbers 140 140 and he used to scan scan number choose customer so these are some of the memories, okay, and my missus has come, but she's not here right now, but she'll join us during the lunchtime. She works for the New South Wales. I live in the work in Sydney, and my daughter works for New South Wales government. She is a trade advisor to startup businesses and so on. Me and just part of Japan. Life goes on, but I won't bore you with my professional ups and downs and all that. But I'm glad at this stage in my life, whatever I did, it's quite. I have no regrets, but I take pleasure in your achievements too. Thank you very much. Hello, dear friends. మీ అందరితో ఇవాళ మాట్లాడతాము ఇలా కలియడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది
చాలా వరాలు ఇచ్చాడు. మీ అందరూ నాకు ఒక్కొక్క నేను గుర్తు చేసుకున్నది రవిప్రకాష్ సత్యప్రకాష్ వాళ్ళు ఆడుకునేటప్పుడు నన్ను పిలిచి తీసుకెళ్ళాలి. నేను వెళ్తే ఉంటే అప్పుడు సున్నంగా ఉండేవాడిని. ఏంటో బాబు నువ్వు బంతిలాగా అటు ఇటు తిరుగు అని నన్ను జోక్ చేసేవాడు. ఓకే, ఆ తర్వాత నేను ఎంతలో ఆడతాను వాళ్ళు బంతి పడుతుందండి. నేను ఎగ్జామ్స్ రావడం అది వచ్చిన తర్వాత చేంజ్ అయ్యి ఇంకేదో వాలీబాల్ సనత్ కుమార్ వాళ్ళతో కలిసి ఇలాగే అలా జరిగింది. ఆ తర్వాత నేను క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు వీటి చంద్రశేఖర్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళందరితో కలిసి ఏదో స్టడీస్ అలాంటివన్నీ చేస్తూ చాలా ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు వీటి చంద్రశేఖర్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తుంటే అతను ఫ్లూట్ వాయించడం, సనత్ కుమార్ ఏమో అది మోసాన్ని వాయించడాన్ని ఏదో నేను ఏదో ప్రయత్నించి ఇంకేది మనకి అయ్యో కాదు. అంతే. ఇంకోటి ఏంటంటే నేను ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి. ఈ టైం అంటే తీసుకోదలుచుకోలేదు. ఇంపార్టెంట్ మాట్లాడుతున్నాను. ఇక్కడ వచ్చి స్టడీస్ అయితే మద్రాస్ ఐఐటీలోని స్టడీస్ కూడా అయిపోయాయి. నా క్యాంపస్ సరే అపాయింట్మెంట్ కలెక్ట్ చేసుకుని ఇంటికి వచ్చేసాను. అది ఏప్రిల్లో ఏంటంటే ఏప్రిల్ అంతా నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను. ఏంటంటే మెడికల్ చెకప్ కావాలని అన్నారు. నేనంటున్నా హెచ్ఐఎల్ వాళ్ళు లెటర్ పంపిస్తారు, విశాఖపట్నం కింద హాస్పిటల్లో మెడికల్ చెకప్ కావాలని నేను అనుకుని 1 month వెయిట్ చేశాను. ఎప్పటికీ రాలేదు. ఏంటో బాబు అని చెప్పి అక్కడ హెచ్ఐఎల్ లైజన్ ఆఫీస్ ఉంది విశాఖపట్నంలో. అక్కడ ఆఫీసర్ గారిని వెళ్ళి అడిగాను. అతను చెప్పారు, నువ్వెందుకు వెయిట్ చేసావు, హెచ్ఐఎల్లోనే పెద్ద హాస్పిటల్ ఉంది, ఇక్కడికేం లెటర్ రాదు వెళ్ళిపోయాడు. అది నాకు చాలా సడన్గా ఉంటుంది. నా దగ్గర అంత అమౌంట్ అప్పుడు లేదు. అప్పుడు నాకు మన క్లాస్మేట్ కే ఈశ్వర్, అతనిది విశాఖపట్నం, వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి నేను డబ్బులు అడిగాను. నాకు ఇలా వచ్చింది అపాయింట్మెంట్, నేను అర్జెంట్గా వెళ్ళాలి అంటే అప్పుడు అతను నాకు డబ్బులు ఇచ్చారు. నేను అది తీసుకుని నేను మా నాన్నగారు బెంగళూరు వెళ్ళాను. ఎందుకంటే అది ఒక సెంటిమెంట్. మా నాన్నగారు ఈ కాలేజీలో చేర్పించారు, మద్రాస్ ఐఐటీలో చేర్పించారు, హెచ్ఏఎల్ కూడా వచ్చి చేర్పించాలని వెళ్ళిపోయాం. అందరం అయిపోయింది. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు ఒక సెకండ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. అక్కడ ఏంటంటే రూమ్ రెంట్కి 10 times అడ్వాన్స్ పే చేయాలి. మళ్ళీ సెకండ్ ప్రాబ్లం. ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటంటే నాకు అది ఏ అడ్రస్కి మా నాన్నగారు డబ్బులు పంపిస్తారు. హెచ్ఏఎల్ కాన్ఫిడెన్షియల్ ఏరియా, అందులో పోస్ట్ మ్యాన్ వస్తాడో రాడో కూడా తెలియదు నాకు. అలాంటి టైంలో అక్కడ మెజెస్టిక్ దగ్గర సుధాలాంటిలోనే ఉన్నాను. అక్కడే కంటిన్యూ అవుదామని చెప్పేసి అనుకుని సరే మా నాన్నగారికి సెంటిమెంటల్గా ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ మేమందరం కలిసి వెళ్దామని వెళ్ళాం. అక్కడ మన అది క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రోగ్రాంలో ప్రొఫెసర్ మదీనా సాహెబ్ గారు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్, అతను అక్కడ పిహెచ్డి చేయడం వచ్చారు. ఆ క్యాంపస్లో నేను నడుస్తున్నప్పుడు అతను నన్ను చూస్తున్నారు, నేను అతను చూస్తున్నా. తర్వాత కొంచెం దగ్గర అయిన తర్వాత నమస్కారం అని చెప్పాను. మిమ్మల్ని ఎక్కడో చూసినట్టుందండి అన్నారు. అయ్యో నేను మీ క్లాస్మేట్ స్టూడెంట్ అండి ఈ సివిల్ ఇంజనీరింగ్లోనే చెప్పాను. చెప్పిన తర్వాత మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎక్కడ ఉంటున్నావు ఏంటి అది ఇది ఎక్కడ చేరావు అని అడిగి, నువ్వు హోటల్లో ఉండద్దు, నువ్వు నా రూమ్కి వచ్చేయి, ఇక్కడ యశ్వంత్పూర్ మతకరి ఏరియా దగ్గరలోనే బ్యాచిలర్స్కి వీలైనటువంటి ఇళ్ళు ఉన్నాయి, అక్కడ వెళ్ళి నువ్వు రూమ్ రెంట్ తీసుకుంది కానీ అని చెప్పాడు. సరే అని చెప్పి అతను నన్ను వదలలేదు. టుమారో యు ఆర్ కమింగ్ వెకేటింగ్ దట్ హోటల్ అని చెప్పాను. సరే మా మాట కొద్ది గురుగారు కదా అని నేను వెళ్ళిపోయాను. 1 week ఉన్నాను. అతని అకౌంట్లోనే అలా మన స్టూడెంట్ నెంబర్ 1 సినిమాలో పాటలాగా టీచర్ గారి అకౌంట్లో నేను కాఫీ టిఫిన్లు తీసుకున్నట్టు డిన్నర్ అంతా అయ్యేది. తర్వాత నేను అతను పే చేశాను అనుకోండి.
అది అతన్ని చాలా రిక్వెస్ట్ చేసి అది తీసుకోలేదు ఫైనల్గా. అదేమైందంటే అదైన తర్వాత అక్కడ ఒక 1 వీక్ ఉండడం జరిగి నేను వెతుకున్నాను. ఒక థర్డ్ లక్ నాకు తెలిసింది. నేను మెడ్రాస్ ఐటీలో చదువుతున్నప్పుడు కావేరీ హాస్టల్లో నాతో సహా పిహెచ్డీ చేస్తున్న ఒక అతను థామస్ అని, అతను అక్కడ ఇది అసిస్టెంట్ రీసెర్చ్ స్కాలర్ కింద దేని కింద చేరారు. సో ఐ మెట్ హిమ్ అట్ ఐఎస్సి. ఈ తోడమే నాకు ఆల్రెడీ ఇల్లున్నది, నాకు రూమ్మేట్లు లేదు, నువ్వు వచ్చాయన్నారు. ఇంకేముంది, నాకు అడ్వాన్స్ ప్రాబ్లమ్గా సాల్వ్ అయిపోయింది. అయిపోయిన తర్వాత మాస్టర్ గారికి చెప్పి నమస్కారం పెట్టుకుని నేను అతను రూమ్కి వెళ్ళిపోయాను. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అప్పుడప్పుడు కొన్నిసార్లు మాస్టర్ గారిని కలియడం అంతా జరిగింది. నేను ఇది ఎందుకంటే చెప్తాం అనుకున్నాను, నాకు ఏ విధంగా నాకు భగవంతుడి యొక్క హెల్పింగ్ హ్యాండ్ వచ్చింది అన్నది నాకే చాలా ఆశ్చర్యం ఇస్తూ ఉంటుంది చాలాసార్లు. అండ్ ఈశ్వరు నాకు సాయం చేయడం, ఇక్కడ మాస్టర్ గారు సాయం చేయడం, ఆ తర్వాతనే నాకు కావేరీ హాస్టల్ మేట్ నాకు అక్కడ ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ గాడ్ హ్యాస్ ప్లేస్డ్ ఫర్ మీ సో దట్ ఐ కెన్ టేక్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ దట్ అన్నట్టు వచ్చింది. అంతేకాదండి, ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను అనుకునేది నా వైఫ్ నాకు భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి ఒక వరం. నిజంగా తను ఒక దేవతనే అనిపిస్తుందండి. ఎందుకంటే she took care of my grandmother 104 years దాకా బతికి పరంపదించారు. తను ప్రతిరోజు మా గ్రాండ్ మదర్కి టైం కల్లా కాఫీ, టిఫిన్, భోజనం అన్నీ ఇచ్చి, తర్వాత మా అమ్మగారు కూడా హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు ఇప్పుడు నిజం చెప్తున్నాను, ఒక్క రోజు కూడా హెచ్ఏఎల్ హాస్పిటల్కి నేను వెళ్ళి ట్యాబ్లెట్ మా అమ్మగారికి తీసుకొచ్చింది లేదు. ఎవ్రీథింగ్ రైట్ ఫ్రమ్ ద డే షీ గాట్ మ్యారీడ్ she only took care of. And మా అమ్మగారు Right, sir. Happy birthday to my queen. అదే Thank you.
Thank you. Right, sir. And finally, our Gadya Kishore will give you vote of thanks for the 40th reunion function. అందరికీ నమస్కారం. మన బ్యాచ్ లో కళ్యాణం అందరికంటే చిన్న అయితే అందరికంటే పెద్ద నేను. ఎందువల్లంటే నేను బీఎస్సీ జరిగిన తర్వాత బీటెక్ వచ్చాను. నాకంటే కొంచెం చిన్నవాడు సత్యప్రకాష్ బీఎస్సీ సెకండ్ ఇయర్ చదివి వచ్చాడు. ఎనీవే చాలా క్లుప్తంగా చెప్పని నాకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. యూనియన్కి వచ్చి సభాధ్యక్షుడిగా మన మీటింగ్కి వచ్చిన వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రసాద్ రాజు గారికి, రెక్టర్ కేవీ రమణ గారికి, రిజిస్ట్రార్ మేడం డాక్టర్ సుమలత గారికి, ఈ మీటింగ్ కాకినాడలో ఈ దిండిలో జరిగిన సర్వ ఏర్పాట్లు చూసిన మిత్రుడు కృష్ణారావుకి థ్యాంక్స్. దీన్ని సహకరించిన కాకినాడలో ఉన్న మిగిలిన మిత్రులు ఎస్వీఎన్ నరసింహం, మిగిలిన వారందరికీ కూడా మనందరి తరఫున ధన్యవాదాలు. మన యూనివర్సిటీ వారికి ఇక్కడ ఫెసిలిటీ ఇచ్చినందుకు, గెస్ట్ హౌస్లో రూమ్స్ అలాట్ చేసినందుకు, మిగిలిన సర్వర్ సపోర్ట్ ఇచ్చినందుకు యూనివర్సిటీ వారందరికీ ధన్యవాదాలు. ఈరోజు ఈ మీటింగ్లో మనందరి తరఫున మాట్లాడిన కళ్యాణ్ రామ్కి, కేవీఎస్ బాబాకి, వింజుమూరు సూర్యకి, భీమశంకర్కి, రవిశంకర్కి ధన్యవాదాలు. అదే చెప్తున్నాను. మన మిత్రుడు వేమూరు కృష్ణ మొదటిసారిగా ఆయన అంతరంగాన్ని మనందరి ముందు ఆవిష్కరించాడు. అంతా విప్పి చూపించాడు. ఇప్పుడు దాకా ఇంత పరిశీలన మాకెప్పుడు ఆయన అంతరంగం నాకు ఎప్పుడు తెలియదు. అండ్ థ్యాంక్స్ కృష్ణ ఫర్ ఎడ్యుకేటింగ్ us on your viewpoints on various issues. నెక్స్ట్ అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా మన నరసింహం ఇదంతా చక్కగా కంపైల్ చేసి ఒక డిజిటల్ ఈ బుక్ కింద మనందరికీ ప్రజెంట్ చేశాడు. మెనీ థ్యాంక్స్ టు నరసింహం. బివి నరసింహం. మన మిత్రుడు రవిశంకరు, రవిప్రకాష్ అందరూ చక్కగా చాలా యాక్టివ్గా మన గ్రూప్లో ఉండి డైరెక్షన్స్ ఇచ్చారు. మిత్రుడు రవిప్రసాద్ చక్కగా పట్టుపట్టి అందరికీ టీషర్ట్ వచ్చేలా చేశాడు. అండ్ అందరికీ కూడా మెనీ థ్యాంక్స్. అబవ్ ఆల్ మన మిత్రులు అంటే మన నేస్తాలతో పాటు వచ్చిన వారి సతీమణులు వారందరికీ మెనీ థ్యాంక్స్. ఈ మీటింగ్కి కళ, అందం, వైభవం తీసుకొచ్చారు మీరందరూ వచ్చి. మెనీ థ్యాంక్స్. ఈ మీటింగ్కి రాని సతీమణులు వాళ్ళ హస్బెండ్స్ని ఇక్కడ రావడానికి సహకరించినందుకు వారికి కూడా మెనీ థ్యాంక్స్. సో మొత్తంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ని దిగ్విజయంగా మనం కంప్లీట్ చేసుకుందాం. లెట్ us have fun. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. లేడీస్ కొంతమంది ఉప్పాడు చీరలు కావాలని అడుగున్నారు. అతను కూర్చున్నాడు. ఈజ్ కాలింగ్ మీ ఫర్ 15 minutes. ఓకే, మీరు భోజనం అన్నీ కూడా బై 2:30 మీ ఉప్పాడ చీరల సెలక్షన్ కానీ భోజనాలు కానీ 2:30 కంప్లీట్ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నారు. వెరీ రిక్వెస్ట్. ఎందుకంటే మీరు లేట్ చేస్తే మన ప్రోగ్రామ్ లేట్ అయిపోతుంది. ఇది మా హంబుల్ రిక్వెస్ట్. బస్సులో కూర్చున్నా. వన్ లాస్ట్ అనౌన్స్మెంట్. ఈ బుక్ 40 ఏళ్ల పాత పుస్తకం. ఇది మన మెమరీస్ అన్ని దీనిలో ఉన్నాయి, ఫొటోస్తో సహా. ఐఎమ్ పాసింగ్ ఇట్ ఆన్ టు ఎవ్రీవన్. అందరూ కొంచెం సైన్ చేసి వాళ్ళ ప్రజెంట్ అడ్రస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ దే వాంట్ టు మెన్షన్ చేసి ఫ్రీ మాకు ఇవ్వండి. ఈ లీవ్ ఆల్సో సర్క్యులేటెడ్ టు ఎవ్రీ. ఓకే, ఫస్ట్ డిండి రాని వాళ్ళందరూ సైన్ చేయండి. థ్యాంక్స్. Thank you. We are closing this meeting. Thank you all. జగన్మన అధినాయక జయ హే భారత భాగ్య విధాత
పంజాబ సింధు గుజరాత మరాఠా ద్రావిడ ఉత్కల వంగా వింధ్య హిమాచల యమునా గంగా ఉచ్చల జలధి తరంగా तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता